Dzień dobry Państwu. Już pora zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym pięknym, królewskim mieście Krakowie w ten uroczy dzień, pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Jako pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw rodziny mogę zapewnić Państwa, że nasze miasto jest niezwykle przyjazne rodzinie i jestem przekonana, że dzięki dzisiejszym prezentacjom i jutrzejszym wizytom studyjnym podzielą Państwo tą opinię razem z nami. Cieszę się, że możemy powitać tak bardzo wielu znamienitych gości. Szanowni Państwo, też w tak pięknym miejscu, w Muzeum Historycznym Krakowa, chciałabym podziękować gospodarzowi tego miejsca za gościnę i te podziękowania kieruję do pana dyrektora Michała Niezawitowskiego. Dziękujemy, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, są z nami dzisiaj przedstawiciele władz Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin ELFAC, współorganizatorzy naszej konwencji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów. Miło nam Państwa gościć w naszym pięknym mieście w Krakowie. Są również z nami reprezentanci władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz radni z Polski i Europy, a także przedstawiciele organizacji działających na rzecz rodziny. Cieszymy się, że tak wielu z Państwa przyjęło nasze zaproszenie na dzisiejszą konwencję. A teraz, Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność powitać prezydenta miasta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, gospodarza naszego wydarzenia i bardzo proszę, panie prezydencie, o zabranie głosu. Zapraszam. Szanowni Państwo, no jest mi niezmiernie miło powitać Państwa tutaj w Krakowie, przedstawicieli europejskich samorządów, którzy lokalnie w Waszych miastach podejmujecie działania na rzecz rodziny, która jest szczęśliwa. I witam wszystkich ekspertów w zakresie polityki społecznej, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonego, wszystkich gości, wszystkich radnych, wszystkich przedstawicieli wszelkich instytucji. Kraków przystąpił do tej europejskiej sieci samorządów przyjaznych rodzinie już na pierwszej konwencji, czyli dokładnie 2019 rok, 19 listopada. No i wiemy, że dotychczasowe 4 konferencje odbywały się w Brukseli. Dlatego tym bardziej jest mi miło, jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy, że ta pierwsza wyjazdowa, eksterytorialna odbywa się tutaj u nas w Krakowie, że możemy być gospodarzem państwa. To naprawdę dla nas wielki, wielki zaszczyt i za to bardzo dziękujemy. Za to dziękujemy, że będziemy mogli tutaj u nas na miejscu porozmawiać o wspieraniu tych wszelkich inicjatyw wspierających rodzinie, o wymianie doświadczeń i wzajemnie się też zintegrować. I Kraków oczywiście ma się czym pochwalić w zakresie rodzin, w zakresie dbania o rodzinę w naszym mieście, bo jest to dla nas jeden z priorytetów oczywiście i muszę powiedzieć, że mieszka u nas w sumie 143 685 rodzin. To całkiem sporo, z tego 9837 rodzin wielodzietnych. To jest spis narodowy powszechny z 2021 roku, ale tu nie tylko o liczby chodzi. Kraków jest najwyżej ocenianym polskim miastem w zakresie dbania o rodzinę. To jest według badań przeprowadzonych w 2022 roku przez Preplay, aplikację do nauki języków obcych. Autorzy w tym zestawieniu ocenili 131 miast, no i Kraków wespół z Tromsø i brytyjskim Newcastle ex aequo zajął pozycję, co prawda nie wiem którą, ale najwyższą z polskich miast. I jesteśmy z tego oczywiście bardzo dumni. Dlaczego Kraków tak wypada? No między innymi ze względu na wysoką pozycję, bo to w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o czas wolny i styl życia.
Dzisiaj będzie prezentacja o zieleni, także chciałbym się pochwalić, a w zasadzie nie siebie, tylko po prostu mieszkańców i władze miasta też poprzednie, że Kraków wykonał gigantyczny skok w zakresie dbania o tereny zielone i od 2015 roku jesteśmy w tym zakresie też w czołówce miast europejskich, bo aktualnie posiadamy w Krakowie 77 parków miejskich, 43 parki kieszonkowe, czyli coś takiego, co jest taką akupunkturą na mapie miasta. Małe parki, które wypełniają tą tkankę miejską w tych przestrzeniach, w których duże by się nie zmieściły, ale uzupełniają świetnie. Są też 22 ogrody społeczne. Jest 6 parków krakowian, w których krakowianie zasadzili w sumie 2000 drzew własnoręcznie. I trzeba powiedzieć, że ta zieleń od 2015, no po prostu liczba tych parków się w zasadzie podwoiła. W związku z tym obecnie aktualizujemy strategię, kierunki rozwój terenów zielonych i będziemy jeszcze intensywniej o tą zieleń w Krakowie dbać, tak żeby rodzinom, ale też oczywiście nie tylko rodzinom, żeby każdemu żyło się u nas lepiej. Ale to nie wszystkie działania. Oczywiście w kierunku rodzin chciałbym jeszcze podkreślić sytuację demograficzną Krakowa, bo Kraków jest chyba obok Warszawy, nie wiem, to uśmiecham się do pana marszałka Gablewicza, czy Szczecin również może się pochwalić takimi wskaźnikami, ale u nas przyrasta cały czas demografia. Jesteśmy tym miastem na pewno obok Warszawy, w którym coraz więcej nie tyle, że się rodzi, bo też się rodzi dużo dzieci, ale też mamy migrację pozytywną. W związku z tym ta demografia Krakowa jest dobra, jest dużo młodych osób, dużo rodzin z dziećmi. W związku z tym mamy nadzieję, że to się będzie jeszcze bardziej rozwijać, bo mamy na przykład sieć klubów rodziców dzieci do lat 3. Takie miejsca integracji i spotkań dla tych rodziców najmłodszych dzieci. Mamy krakowską kartę rodziny 3+. Mamy program Kraków stawia na rodzinę, plebiscyt miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi, więc wiele tych różnych działań, w których dbamy o to, by rodzinom w Krakowie żyło się jak najlepiej. Ja na zakończenie chciałbym powiedzieć, że dziękując pani pełnomocnik za tą pracę i za to, że dba o te rodziny w Krakowie, życzę państwu owocnych obrad, tego byście się dzisiaj wymienili wszystkimi spostrzeżeniami, by jak najwięcej korzystać wzajemnie ze swoich doświadczeń. No i oczywiście byście spędzili w Krakowie jak najmilej czas, również wieczorem po pracy. No a Kraków na pewno nie przestanie ustawać w swoim staraniu o to, by rodzinom żyło się tutaj jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja pięknie dziękuję za wprowadzenie, za otwarcie dzisiejszej konwencji, za tyle ciepłych słów. I teraz mam ogromną przyjemność zaprosić panią Monikę Kolasę, pełnomocniczkę wojewody małopolskiego do spraw rodziny, zastępcę dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego. Zapraszam. Szanowni Państwo, w imieniu wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to dzisiejsze zaproszenie na tą uroczystość, wydarzenie i ten event. Niestety pan wojewoda z uwagi na inne zobowiązania nie mógł dzisiaj być z państwem tutaj, ale prosił mnie o odczytanie kilku słów, co teraz uczynię. Panie i panowie, organizatorzy i uczestnicy 5. Konwencji Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinom. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że rodzina jest trwałym fundamentem silnego państwa i rozwiniętego społeczeństwa. Z tego względu potrzebujemy skoordynowanej polityki rodzinnej, realizowanej na wielu poziomach administracji publicznej, od stopnia centralnego po szczebel samorządowy. Mamy świadomość, że działania podejmowane w tym właśnie zakresie pozwalają budować dobrą, pomyślną i bezpieczną przyszłość. Jestem pewny, że to przekonanie jest szczególnie bliskie wszystkim Państwu, uczestnikom 5. Konwencji Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinom. To wielki zaszczyt i równie wielka przyjemność, że gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia stał się Kraków. To wyjątkowe pod wieloma względami miasto, podobnie zresztą jak wiele innych miejscowości w naszym województwie, jest przestrzenią na wskroś przyjazną rodzinom. Dziękuję więc panu prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu,
że z tak wielkim zaangażowaniem zabiegał o to, aby zaprosić Państwa do stolicy Małopolski. Jest to szczególny wyraz wyróżnienia dobrych praktyk i docenienia działań podejmowanych na rzecz rodzin, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i rządowym. Szanowni Państwo, bardzo żałuję, że z obiektywnych powodów nie mogę dzisiaj Państwu osobiście towarzyszyć. Proszę jednak przyjąć w tej formie zapewnienie o mojej życzliwości i gotowości do współpracy. Z wielką nadzieją spoglądam na konwencję, która przez te 2 najbliższe dni będzie dla Państwa udziałem. Niech ten czas przepełniają dobre rozmowy i owocne dyskusje, które pozwolą wypracować efektywne rozwiązania służące promowaniu, umacnianiu i rozwijaniu polityki rodzinnej. Z wyrazami szacunku wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Dziękuję ślicznie. Ja bardzo pięknie dziękuję pani pełnomocniczce, jak również proszę złożyć podziękowania panu wojewodzie za te ciepłe słowa skierowane dzisiaj do naszych uczestników konwencji, również za docenienie działań samorządu krakowskiego w obszarze rodziny. A teraz mam wielką przyjemność zaprosić panią Reginę Maroncelli, koordynatorkę Generalnej Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Pani Regino, zapraszam. So thank you very much. Thank you very much, Mr. Mashinsky. It's really an honor and a great pleasure to be here. It is something that goes beyond our expectations and our thoughts. When we started to think about a family-friendly municipality and then a family-friendly network, we wouldn't think that we would go so far. It is a wonderful surprise, but it's not really something really a surprise to learn how your city, being so beautiful, so green, so welcoming to tourists and to children, is a family-friendly municipality and is improving its demographic balance. And as far as I see, is so developed and so, I think, strong in her beauty. So I think it really has to teach a lot to other municipalities how to what it means to be family friendly and what it means for the economic point of view of a municipality. This is something that we want to keep telling to people, to politicians, to administrators, because we know the value of families. But unfortunately, there must be also an objective result. And this is the result. So it does pay to be family friendly. So thank you for this. Thank you for hosting us, for trusting in our big plan, in this big project. This is particularly important for us. It's a very big step we are playing now. We are publishing our first charter, and it's called the Kraków Charter, where we establish several important points of the network, especially starting with the values that are making it up. And then there will be changes in the network, but this is only to improve it and to enlarge it and to make it really more European and more effective. We are creating a family-friendly company network, and this is for the first time in Europe and in the world. So we are thinking big, and with your help, these dreams are getting real. So I want you to join us with this big dream. We know that we are not doing it for ourselves, but for our families, for our children, and for the beauty that comes from everything of this. So thank you again, and let's make history, why not? Okay, thank you.
Bardzo pięknie dziękuję pani Reginie Maroncelli za te ciepłe słowa. Jestem przekonana, że nasz magiczny Kraków zauroczy nie tylko zabytkami, ale właśnie i tą zielenią, i tą mnogością projektów, które są dedykowane naszym krakowskim rodzinom. A teraz mam przyjemność zaprosić pana Radosława Waszkiewicza, prezesa Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezydencie, Panie Marszałku, przedstawiciele licznych samorządów polskich i zagranicznych. Szczególne podziękowania, powitanie dla Pani Marzeny Paszkot, pełnomocnika do spraw rodziny, która jest chyba sercem tego przedsięwzięcia i od samego początku jest z naszą siecią samorządów przyjaznych rodzinie. Ta sieć w tej chwili to już jest ponad 160 samorządów w całej Europie. Także rośnie wspaniale, dużo szybciej niż przypuszczaliśmy na początku. No bardzo dziękujemy, że to zaangażowanie Krakowa jest od samego początku i rośnie coraz bardziej. Rzeczywiście te inicjatywy, one powstają i one rozwijają się dzięki zaangażowaniu tak naprawdę kilku osób, kilku samorządów, które są takimi liderami i no jestem bardzo wzruszony i dumny z tego, że Kraków tą rolę tak dzielnie pełni. Jestem również dumny z tego, że tę konwencję mamy tutaj w Krakowie, bo oczywiście każdy z nas mieszka w swoim samorządzie, w swoim mieście, w swojej gminie i każdy z nas uważa, że jego miasto jest najpiękniejsze, ale jako Polacy musimy to przyznać, że tutaj Kraków, miasto naszych królów, miasto historyczne, tak piękne, tak pięknie utrzymane i zachowane, no to jest duma, nasza duma. I z dumą możemy to miasto gościom naszym zagranicznym pokazać i widzimy efekt wow. Taki naprawdę. Także bardzo, bardzo wielkie podziękowania za zaproszenie nas tutaj. Z Polski mamy w naszym networku już w tej chwili 15 samorządów. Dzisiaj tutaj uroczyście powitamy Żyrardów i Nowłódz i Wadowice. Dziękuję, Sylwia. To trochę nerwy. Także rozwijamy się. My mamy również naszą, jako Związek Dużych Rodzin, za inicjatywę Forum Samorządowego na Rzecz Rodziny, którą zaczęliśmy w 2012 roku. Tam jest 60 samorządów. Takie inicjatywy są również w innych krajach europejskich. My staramy się je łączyć, budować synergię i rozwijać. Bardzo się cieszę, że myślę, że idea rodziny, która potrzebuje wsparcia w dzisiejszych czasach, bo widzimy, że młode pokolenia bywają trochę zagubione, widzimy, że są trudności w nawiązywaniu trwałych związków, rodzin, małżeństw, mamy problem z dzietnością. Wydaje mi się, że jest to temat, nad którym trzeba wspólnie dla dobra naszego kraju i całej Europy pracować mocniej. No i to się staramy wszyscy robić. Dziękuję bardzo wszystkim tutaj obecnym za zaangażowanie w te sprawy. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję panu prezesowi i cieszy nas fakt, że właśnie Kraków jest uznawany za lidera w tej sieci samorządowej i że panie prezydencie, i że jest ten efekt wow, bo ja tego doświadczam właśnie będąc podczas tych międzynarodowych różnych spotkań, że Kraków jest bardzo wysoko oceniany i to raduje serce. A teraz mam wielką przyjemność zaprosić pana Olgierda Geblewicza, członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej, marszałka województwa zachodniopomorskiego. Zapraszam. Dear Mr. Mayor, dear Alexander, dear Madam Coordinator, ladies and gentlemen, friends, first of all, I would like to sincerely thank you for the invitation to this important meeting on behalf of the European Committee of Regions, on behalf of our newly elected president, Madam Kata Tuto, who's sending greetings to all of you, and on behalf of myself, in my capacity as a member of presidency of the European Committee of Regions and president of one of the Polish regions, West Pomerania region, with a capital city Szczecin. I know that some of you visited Szczecin a few years ago. As Szczecin is a member of your network. It's first actually city who joined the network, so I'm very proud on that. So I'm very pleased that, thank you very much.
I'm very pleased that after last year's event, which took place at the headquarters of the European Committee of Regions in Brussels, what demonstrated our shared commitment and demographic issues and family-friendly policies, we can now meet here in beautiful Kraków in Poland. So once again, I would like to very sincerely thank Mr. Mayor Aleksander Michalski for a cordial invitation. Thank you very much. Today's meeting continues our shared efforts reflecting our ongoing fruitful cooperation and provide us with an opportunity to further exchange experiences and best practices between European network of family-friendly municipalities and the European Committee of the region to the one of the, in fact, most serious challenges facing Europe, the demographic crisis. According to Eurostat data, in 2023, only 3.67 million children were born in European Union, and it means decline of 5.4% compared to the previous year, and the lowest number recorded since 1961. The fertility rate has dropped to 1.38 children per woman, far below the 2.1% threshold necessary to ensure generational replacement. In Poland, when we are holding our meeting today, the situation is particularly alarming. In 2023, only 272,000 children births were reported, drastically shocking 10% decrease compared to the 2022. In the same time, the share of people aged 65 and older has increased by 5.5% over the last decade, the highest increase among all EU countries. So for us, situation is dramatically serious, as I mentioned. The European Committee of Regions, in an opinion named Demographic Challenge in Europe, a toolbox for action adopted last year, emphasized that an aging society, the declining birth rates, the outflow of young people, and disparities between urban and rural areas pose serious threats to Europe's competitiveness and economic growth. The COR has called for coordinated European policies and targeted funding to the counter these trends, highlighting the needs to increase demographic considerations into all EU-funded policies. In our various documents also adopted in the Committee of Regions, we have repeatedly stressed the need to develop local policies that support families. For example, by ensuring access to nurseries, kindergartens, education, housing, as well as the favorable working conditions for parents and dedicated programs to elderly care. In response to these challenges, many countries in the regions across Europe are implementing various programs aimed to support families and promoting higher birth rates. In Poland, the 800 plus program provided financial support in amount of nearly 200 euro per month for every child until the age of 18. The similar programs exist in other European countries, just like kindergarten in Germany, Bambidrag in Sweden, or allocation familiale in France. You know, I'm not very skilled in French, sorry for that. But from our shared experience, it follows that not only direct
financial support for each child is important in raising the fertility rate. Effective support measures for parents are needed, particularly in the following areas. Firstly, enabling parents, especially mothers, to return to the labor market for those who don't want to interrupt their professional careers for extended period. And second, creating a package of institutional support for family in the childcare, upbringing, and education. Many interesting grassroots initiatives are emerging in our municipalities and regions. For example, in response to the first challenge of enabling parents to return to work quickly, in my region, West Pomerania, we developed a program which we called West Pomeranian Little Treasures. It provides financial support to ensure care for young children when parents are at work, not only in institutions, but even through hiring nanny, due to lack of places in the nurseries in some municipalities in my region. Since 2018, 2,200 parents have benefited from this program, and we allocated nearly 8 million euros from European Social Fund to support this initiative in the region. And we are not stopping there. Last year, we launched the second edition of this program, for which we again allocated nearly 8 million euros. Beyond the financial support, local initiatives implemented by municipal leaders are also crucial. Our members of the European Committee of Regions have been sharing their experiences, and for example, in Spain, in the capital city, in Madrid, 675 million have been invested in the housing projects, but targeted precisely at families. In Italian region of Trentino, a special scientific project has been launched to analyze impacts on the birth rates. Regional authorities, in collaboration with the local university, plan to conduct research among residents using EU funds to identify which solutions are the most effective preventing demographic crisis, what causes the decline in fertility, and what needs to be implemented as soon as possible to improve. The Children Union initiative, promoted by PES Group in the European Committee of Regions, aims to ensure equal access to the high-quality education and care for all children in the European Union. This campaign aims to highlight the importance of the child and family-friendly policies that can counter negative demographic trends. The initiatives I have mentioned while demonstrating a wide range of actions are still not enough. Obviously, supporting families and creating child-friendly environments is an instrument in our shared future. By exchanging experiences and best practices, we can collectively develop effective solutions that will ensure Europe's demographic and social stability for coming decades. I believe that today's meeting and discussion will take place during it will help us all better understand what solutions need to be implemented to support families. And as the European Committee of Regions, we are committed to supporting villages, towns, and regions in implementing family-friendly policies, and we are open to all your suggestions regarding legislative changes in the European Union. Wishing fruitful deliberations on behalf of myself and the European Committee of Regions, as well as our President Katatuto. I look forward to receiving the conclusions from your meeting today and to continuing our fruitful cooperation. Thank you very much. Ja bardzo pięknie dziękuję panu marszałkowi za tyle dobrych, mądrych i ciepłych słów. Myślę, że właśnie dzisiejsza konwencja to nie tylko dzielenie się dobrymi praktykami, dobrymi rozwiązaniami, ale też szukania narzędzi i szukania rozwiązań w tych obszarach,
które dotykają całej Europy w tych obszarach demograficznych, więc w tej naszej wspólnocie jest siła i ufam w to, że będziemy wspólnie działać na rzecz szukania dobrych rozwiązań. Szanowni Państwo, to te wszystkie ciepłe słowa, te wszystkie, które zostały teraz skierowane, oficjalne, będziemy za chwilę mieli przesłanie od pani Dubrawki Suicy, komisarz do spraw regionu Morza Śródziemnego oraz do spraw demografii i Komisji Europejskiej. Będzie to nagranie wideo, a ja oddaję teraz już mikrofon panu Raulowi Sanchezowi, sekretarzowi generalnemu ELFAC, który zgodził się pełnić rolę moderatora naszego spotkania. Oddaję głos pani. Dzień dobry. I come from Barcelona, in Spain. You know, in Barcelona we speak Catalan language, and sometimes when we are going to other people from the other part of Spain are listening us, sometimes they say, "Oh, Polish," because they don't understand. Then I try to say something now here in this occasion in real Polish. I don't know if it works or not well, but I try to do it now, sorry, and then here, yes, I have. Then, dzień dobry, mieszanka hiszpańskiego i polskiego. Dziękuję mi bardzo za udział z 5. konwencji Gmin Piasnicz Rodzinie. Po raz pierwszy organizujemy go poza Brukselą, a dokładnie w Krakowie, jednym z pierwszych miast, które dołączy do leci i bogaci na dobre praktyki w zakresie polityki piasnej rodzinie. Chcielibyśmy podziękować prezydentowi Krakowa, jego zespołowi za wspaniałą pracę. That's all. Then now I think we are going to listen the Commissioner for the Mediterranean and responsible for the demographic tool in the European Union, from the European Commission, Dubravka Suica, and after that we are going to present the diplomas to the new members of the network. Thank you. Dear Coordinator of the European Family Network of Municipalities, Mrs. Maroncelli, dear President of the European Large Families Confederation, Mr. Waszkiewicz, dear Mayor of Kraków, Mr. Michalski, dear participants, thank you for the invitation and the opportunity to speak to you today. First of all, let me congratulate you on organizing this two-day event. As a former mayor of Dubrovnik, I know how important it is for municipalities to connect, to discuss and exchange good practices. After all, you want to make your communities more resilient and improve the quality of life for families with children. As you know, families with several children play a vital role in managing demographic change. And I think we all agree that we should support them in the best way possible. This is where the European Union Demography Toolbox that we adopted in 2023 comes in. To improve the conditions for families with children, we need to reconcile family aspirations and paid work. There is a growing trend of young people to postpone the decision to start a family. If you ask them, some women might tell you that they would like to have more children than they actually do. Often the main obstacle is that it is very difficult to combine work and childcare. So clearly, we need to better support parents and provide more quality childcare also outside urban centers. This is challenging for municipalities, but you need to count on a fair allocation of resources in order to be able to do that. Alongside parents, we also need to support the children. This includes access to quality education and developing their skills. I'm glad to say that very recently the European Commission has adopted 2 milestones initiatives as part of our first 100 days. Firstly, the Union of Skills. We want to support lifelong learning, for example, on green and climate skills, the retention of basic skills, and the recognition of diverse types of training.
This will help citizens acquire and keep the necessary qualifications for the labor market. Secondly, the new STEM plan for the subjects science, technology, engineering, and mathematics. With this plan, we are going to improve the basic skills for primary and secondary school children. The new STEM plan aims to reverse declining performance, increase the number of STEM teachers, and also encourage more women to pursue careers in these fields. Dear participants, thank you so much for your personal engagement for a better family life in the municipalities across Europe. It will not happen without you. And I wish you a fruitful and successful convention. All the best. Then we are going to finish this opening of the convention, giving the diplomas to the new members of the municipality from the last months. I invite to the floor the representative of Kraków Municipality, the president of the European Large Families Confederation, and the general coordinator of the network here on the floor, if possible, to give diplomas. Yes, yes, perfect. Thank you. Thank you very much. You can be in the middle. Yes. So you can be in charge to give the first diplomas. It's the same person. Okay. Then, yes, we invite the first is 3 municipalities from Spain. They are from one region in the southwest in Spain that is called Extremadura. And the 3 cities are Badajoz, Cáceres, and Lobón. The first two cities are the capitals of the province, and the other is a city on Badajoz. And now, Maria José Gómez, the representative of this region of Extremadura, please come to the floor to receive the diploma. Please, Betsy. Thank you. Then please wait there because we are going to take a photo at the. Yes. The next one is a big city. You know, we have big cities, small cities, medium cities, and now it's really a big city doing a lot of things, working for families, which is the capital of a country, the capital of the country of Latvia, the municipality of Riga. Then please, juries, I think the representative of the municipality of Riga, if you can come to the floor, please, the diploma. Yes, please. Perfect. And please wait there on which we take a photo. Yes, now we have 3 municipalities of Poland. That's very good because we have now 15 cities of Poland, members of the network, and I'm sure that we will be growing in this country because there is really a commitment with families. Then the first one is the municipality of Wadowice. Please, the representative of this municipality. Please, we can take a picture. Yes, yeah, let's all together.
Yes, the other municipality, Polish municipality, is the municipality I like because when I say how to pronounce well this municipality, because in Spanish I say Cirardo, but rest in Polish they say, no, you need to say like Girardo, the name Gerardo in Spain, that's Girardo, then congratulations. You can take a picture. Thank you. Yes, and the last one is a bit more difficult for me, but they told me that the name is Inno Woods, I think, no? Like this, yes, perfect. And you can take it. Yes, and now we can take a photo group all together if we fit for the picture, yes. Dziękuję bardzo and congratulations. Now I invite you for a coffee break, and also it's an opportunity to have a time for networking. And at 11:15 we'll meet here again. Please be punctual to start on time. Dziękuję.